My name is Anil Vaidya. I'm the chief of our multi-visceral transplant program at MGM Healthcare. We are here today to announce um, a culmination of our journey of intestinal rehabilitation and transplantation that has taken over the last 3 years to come to where we are right now, having had the largest numbers of intestinal transplants done in 2025, and not only the largest intestinal transplant in India or Asia. I think this is the largest number-wise in one single calendar year, the largest number of intestinal transplants done worldwide. This was a service started about 2.5, 3 years ago, and it was a dream project to bring intestinal transplantation to India. Intestinal transplantation is perhaps one of the last organs that have been successfully transplanted. It is a very difficult organ to transplant because of its immunologically active behavior. However, with the teams sitting out here, we were able to establish a stronghold in intestinal transplantation in India, and it is based on multiple pillars. And the main pillar that we think has contributed to its success is the ability to sustain these patients before the transplant. When you have kidney failure, you have dialysis. When you have intestinal failure, you don't have dialysis. You need to have nutrition. Nutrition has to come in by a very special mechanism called TPN. Now, once you start giving nutrition through an IV vein in the patient's body through a catheter, that invites a lot of infection. So there was a two-pronged effort by our team, not only to provide the TPN and nutrition, but to provide it at home, not in a hospital environment, and to make sure that these patients are free from any kind of infection at home while waiting for a transplant. Intestinal transplant itself is quite a complex procedure that the team has become very, very confident in. And we've taken our expertise and projected that out and have shown that we can do the largest number of intestinal transplants in the world with fantastic outcomes. So not only the ability to have home TPN, but keeping patients away from infections, and the ability of the team, very strong team, to be able to pick up patients who are in dire straits wherever they are in the geographical location. Could be Agra, could be Delhi, could be Bombay, could be West Bengal, could be Goa, could be Rajasthan. Our team goes there, assesses the patients, and picks them up and brings them either by train, by ambulance, train ambulance, road ambulance, by air, to be able to bring them back to base. This is our base, and this is where we rehabilitate them and are able to take them safely to transplant. So it is a multifactorial um, way of trying to get these patients to a secure place, give them the right support, make them stable, and then transplant them. Now, once you transplant them, that's when their journey actually starts. The post-transplant, being able to keep tabs on these patients is again a very vital role that our team plays. We are in constant touch with these patients. They stay around us after the transplant for about 2 to 3 months. But after that, we have to rehabilitate them back to their own towns. And we then establish a local doctor in that town to be able to be their first point of contact with us. Because once you've had an intestinal transplant, you are going to be part of our system, our family forever. And the frequent checks and what have you that are put into the SOPs that we strictly adhere to is important to be able to have a sustainable and large program like the one that we have here with fraction of the cost as compared to the Western world. You could talk about if you don't get a isolated transplant, modified blood transfusion. So the three types of intestinal transplants, the
There's an isolated intestinal transplant, that is transplanting only the intestine right from the jejunum to the ileum and part of the colon. There is a modified multivisceral transplant that is extended to include the pancreas and the stomach. And then there's a true multivisceral transplant that includes the liver, stomach, pancreas, intestine, including the right colon. So the last one is we use that mainly for patients that have cancer that might have spread from the intestine. In terms of intestinal rehabilitation and TPN, the earlier need for multivisceral, true multivisceral, was when the TPN has affected the liver. Nowadays, TPN, the way we do the TPN, we try to prevent any kind of liver damage from the TPN. That is again one of the USPs that we have. The modified multivisceral, that is everything except the liver, is again reserved for patients that have tumors. These tumors could be spreading through the pancreas, through the stomach, but these tumors are low-growing tumors. This is not your average cancer patient. These tumors are slow-growing tumors of the abdominal cavity, limited to the abdominal cavity. And the most important example is tumors coming from the appendix. It's called pseudomyxoma peritonei, and the whole peritoneum is involved. With these tumors, it is important to take out as much as possible, be really aggressive in taking out as much, and then replace it. The ability for us to replace like for like comes in handy when you know how to replace the stomach, you know how to replace the pancreas, you know how to replace the intestine as a whole block. The isolated intestines are usually reserved for patients that have a clot in the blood supply of the intestine. So, as we've described earlier, it's called an intestinal attack in layman's terms, because you suddenly have abdominal pain, excruciating abdominal pain. You go to the hospital, and the hospital, they do CT scan and see that the intestine is become gangrene. And traditionally, in the days before, surgeons would open up and see black intestine and then close, because they would say there's no treatment for this. What we're trying to say is there is treatment. You at your primary hospital have to take that intestine out, and that once the intestine is taken out, we will come and pick up the patient and bring it back to our base, rehabilitate the patient, and then transplant the patient. So these are three different use case scenarios for intestinal transplantation: isolated, modified multivisceral, and true multivisceral. The later two are mainly for wider indications like cancer, whereas the first one, isolated intestine, is mainly for intestinal ischemia. Now, some patients with tumors, like hereditary tumor, there was a question asked, hereditary tumor called FAP, familial adenopolyposis, and Niveda had one of that. What happens is you have polyps in the intestine. These polyps can undergo malignant change. So we take the colon out, especially the colon. That is conventional therapy. Once you take the colon out, for some reason, this tumor called a desmoid starts forming that encircles around the important blood vessels to the intestine. And that could cause obstruction of that blood vessel, or it could cause perforation, it could cause bleeding. In these cases, you can use an isolated intestine. You don't have to use this modified multivisceral graft. You can use isolated intestine to take out that desmoid, take out the intestine, and transplant only the isolated intestine. பேர் டாக்டர் செந்தில், டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜன் அட் எம்ஜிஎம் ஹெல்த்கேர் சென்டர். ஸோ இந்த மீட்டிங் முக்கியமாக எதுக்கு அப்படின்னா, ஒரு இன்டெஸ்டினல் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோட அவேர்னஸ் பர்டிகுலர் க்ரியேட் பண்ண. நம்ம காமனாக ஒரு ஜென்ரல் ஈவன் டாக்டர்ஸ், ஜென்ரல் சர்ஜன்ஸை போய் நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா, மிசென்ட்ரிக் இஸ்கீமியா, இந்த இன்டெஸ்டினல் அட்டாக்னு சொல்கிற கண்டிஷனுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கா நம்ம ஜென்ரலாக கேட்டோம்னா, எல்லாத்துலேயும் வர பதில் வந்து அதுக்கு பெரிய ஒரு சர்வைவல் சான்ஸ் கிடையாது, பேஷண்ட்ஸ் இறந்துருவாங்க, பேஷண்ட்ஸ் வந்து நம்மளால் டிபிஎனில் லாங் டேர்ம் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் தான் இது. முக்கியமாக நம்மளால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சேஃபாக இன்டெஸ்டினல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இந்தியாவிலையும் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இன்டெஸ்டினல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் போது முக்கியமான காரணங்கள் வந்து ஒன்று இந்த இன்டெஸ்டினல் அட்டாக், மிசென்ட்ரிக் இஸ்கீமியா அப்படிங்கிறது, இன்னொன்று வந்து வெரி ஸ்லோ க்ரோயிங் கேஸ்.
இந்த மெசன்ட்ரிக் இஸ்கீமியா அப்படின்னா நம்ம இந்த இன்டெஸ்டைனுக்கு போகிற ரத்த குழாய் மெயினாக ஆர்ட்ரி அண்ட் வெயின் அதில் ஏதாவது பிளாக் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இன்டெஸ்டைன் ஃபுல்லாக பிளட் சப்ளை போயிடும். அப்போ வந்து அந்த இன்டெஸ்டைன் ஃபுல்லாகவே வந்து அழுகி போயிடும். அதாவது பிளாக் அவுட் இன்டெஸ்டைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு 5 years பேக் இந்த இன்டெஸ்டைன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ஷன் இல்லாதப்ப ஒரு ஜென்ரல் சர்ஜனோ ஒரு கேஸ்ட்ரோ சர்ஜனோ அந்த பேஷண்ட்ஸை வந்து அப்டாமினல் பெயின் வந்தப்போ ஒரு சர்ஜரிக்கு எமர்ஜென்சி சர்ஜரிக்கு எடுக்கும்போது மெஜாரிட்டி ஒரு 80-90% ஆஃப் இன்டெஸ்டைன் அழுகிடுச்சு அப்படின்னா ஜென்ரலாக பேஷண்ட் அட்டண்டர்ஸ்ட்டு இதுக்கு மேலே அவங்க சர்வைவலுக்கான சான்சஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வி சென்ட் தம் பேக் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக. பட் அதுக்கு டெஃபினட்டாக இப்போ ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம முக்கியமான பாயிண்ட் இதில். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் அவங்க வந்து அந்த அழுகி போன இன்டெஸ்டைனோட இங்கே பேஷண்ட்டை நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து இன்ஃபெக்ஷன் சான்ஸ் நிறைய ஆகிடும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து அந்த அழுகி போன இன்டெஸ்டைன்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு 2-3 days பேஷண்ட்டை மெயினாக வெண்டிலேட்டர்லேருந்து வெளியே கொண்டு வந்துட்டு ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வி பிரிங் த பேஷண்ட் இங்கே மெயின் எங்கே டிரான்ஸ்பிளான்ட் நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இமீடியட்டாகவும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் டேக்ஸ் டைம், ஒரு 2 months to 3 months. அந்த டைமில் வந்து அந்த பேஷண்ட்டை வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் நியூட்ரிஷனல் ஸ்டேட்டஸாக. இன்டெஸ்டைன் இல்லைன்னா டெஃபினட்டாக பேஷண்ட்டால் சாப்பிட முடியாது. அப்போ வந்து நியூட்ரிஷனுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் நியூட்ரிஷன் டிபிஎன் டோட்டல் பேரண்டல் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னா அதுலேயுமே வந்து ஒரு ட்ரெடிஷனாக 5 years முன்னாடி எல்லாத்தோட ஐடியா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டோட்டல் பேரண்டல் நியூட்ரிஷன்னா அது ஹாஸ்பிட்டலில் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும், வீட்டில் நம்மளால் அதை சர்வீஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது. அதையுமே வந்து இங்கே டீம் ஒர்க்காக வி ஆர் சேஞ்ச். ஸோ இனிஷியலாக பேஷண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 3 to 5 days ஒரு ஆப்டிமைஸ் பண்ணுவோம் பேஷண்ட்டை. நிறையா இம்பேலன்ஸஸ் ரிலேட் இம்பேலன்ஸ்லாம் அதெல்லாம் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பேஷண்ட்டை வந்து வி சென்ட் பேக் டு ஹோம். அங்கே வந்து ஹோம் டிபிஎன் வி ஃபீட் தம், வி இம்ப்ரூவ் தம். டிபிஎன் அப்படிங்கிறது முன்னாடிலாம் வந்து 24 மணி நேரம் கொடுக்குறது, அதையுமே சேஞ்ச் பண்ணி 24 மணி நேரம் பேஷண்ட்டால் படுத்துகிட்டே இருக்க முடியாது. அப்போ அந்த வால்யூம் ஆஃப் டிபிஎனை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஹவர்ஸை கம்மி பண்ணி மெயினாக நைட் டைமில் மட்டும் கொடுக்குற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணோம். ஸோ தட் மார்னிங் டைம் ஆஃப்டர்நூன் டைம் அவங்க ஃப்ரீயாக தே கேன் ரோம் அரவுண்ட் இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஆர் எங்கேயாவது வெளில போகிறதுக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் அவங்க ஸ்டெபிலைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வி கோ இன் டு த பீரியட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஸோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்பிளான்ட் டெஃபினட்டாக இன்டெஸ்டைனல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஒரு டெக்னிக்கலி சேலஞ்சிங் திங் தான். டெஃபினட்டாக இந்த ஒரு எஃபிஷியன்ட் டீம் வித் அண்டர் கைடன்ஸ் டாக்டர் அனில் வைத்தியா சார் மூலமாக வி ஆர் ஏபிள் டு டூ இட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன் பார் வித் வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். சர்ஜரி முடிச்சதுக்கப்புறமும் வி டேக் கேர் ஆஃப் த பேஷண்ட். இனிஷியல் 2 to 3 monthsக்கு த சான்சஸ் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது. ஸோ அதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணோம்னா வி கேன் பிரிங் ஆல் த பேஷண்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் தீஸ் அண்ட் தென் அவங்க தே கேன் கோ பேக் டு த நார்மல் டே டு டே லைஃப். அவங்களோட பேஷன் என்னவோ அதெல்லாமே வந்து அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும், பர்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. ஸோ முக்கியமாக இன்டெஸ்டைனல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபியூ சென்டர்ஸில் பண்ணுறோம். பட் அந்த ஒரு பயம் இருக்கும், சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறாங்களா அது வந்து இல்லைங்கிறத வந்து நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும். இட்ஸ் இஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் சர்ஜரி அண்ட் அ சேஃப் சர்ஜரி ஆல்சோ. Now I'd like to introduce Dr. Venkatesh. He has again joined our team and brought a lot of his experience, surgical experience in intestinal transplant. Do you want to just talk about different, the different grafts and whatever that we use? So, cerebral transplant அப்படிங்கிறப்போ அதில் வந்து ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்குங்க. ஸோ ஒன்று வந்து cerebral transplant, isolated intestine transplant சொல்லுவோம். ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா நம்ம சிறுகுடலை மட்டும் எடுத்து அதை மட்டும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இது எல்லாமே இந்த ஆர்கன்லேருந்து எங்கேருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா பிரெயின் டெட் பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து கெடாவர் டொனேஷன்லேருந்து. ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி டிரான்ஸ்பிளான்ட் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்பிளான்ட் இஸ் ரொம்பவே வந்து இதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, இது பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ். ஸோ ஆர்கன் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறது வந்து சிறுகுடலை மட்டும் நம்ம எடுக்கிறது பேர் ஐசோலேட்டட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சொல்லுவோம். இதுவே மாடிஃபைடு மல்டிவிசரல் டிரான்ஸ்பிளான்ட்னா என்னன்னா சிறுகுடலோட சேர்ந்து டியோடனம்னு சொல்லுவாங்க, பேங்க்ரியாஸ் சொல்லுவாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டொமக் வயிறு. ஸோ வயிறு, கணையம், சிறுகுடல் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எடுத்து ஒருத்தருக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றது பேரு மாடிஃபைடு மல்டிவிசரல் டிரான்ஸ்பிளான்ட்னு சொல்லுவாங்க. மல்டிவிசரல் டிரான்ஸ்பிளான்ட்னா இப்ப நான் மேல சொன்ன எல்லாத்தையோட சேர்த்து கல்லீரல் லிவரையும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றது பேரு மல்டிவிசரல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ
பிரைண்டட் பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து இப்போ தமிழ்நாடுல இருந்து எங்க இருந்தாலும் கரெக்டான ஒரு ஐடியலான டோனர் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ அங்கிருந்து போய் ஆர்கன் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு கமர்ஷியல் ஃபிளைட்லயோ இல்லை ஆம்புலன்ஸ்லயோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டிஸ்டன்ஸ் அதை வந்து நம்ம சென்டருக்கு பேஸ் சென்டருக்கு இங்கே கொண்டு வந்து இங்கே அதை ரெடி பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரெசிபியன்ட் ஆப்ரேஷன் இது எல்லாமே டைம் எத்தனை மணிக்கு நம்ம இது பண்றோம் அங்கிருந்து நம்ம அக்வயர் பண்றோம் எப்போ ஃபிளைட்ஸ் இருக்கு இது இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே மேனேஜ் பண்றது இங்க இருக்கிற டீம் அண்ட் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே ஈச் அண்ட் எவ்ரி மினிட் இஸ் பிளான்டு. இதுல சிலர் மிஸ் ஆனாலுமே வந்து நம்ம இதை சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியாது. எக்ஸாக்டா சொல்லி வச்ச மாதிரி எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி நீங்க கொண்டு வந்து இங்கே டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றது தான் வந்து இதோட மெயின். டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லாம அதுக்கு ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு போஸ்ட் ஆஃப் கேர் அதுதான் வந்து it's an even more difficult part. So அது வந்து 24/7 இருந்து பேஷண்ட் நீங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறது அதுக்கப்புறமும் வீட்டுக்கு போய் வீட்டில் அவங்கள பார்த்துக்கிட்டு வேற ஏதாவது இஷ்யூனா திருப்பி ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு வருது இல்லை அங்கே வீட்டில் மேனேஜ் பண்றது. ஸோ பேஷண்ட் கம்ப்ளீட்டா நார்மலா சாப்பிட்டுட்டு போற வரைக்கும் அந்த கேர் வந்து கண்டினியூ ஆகும். லைக் ஐ மீன் இட் வில் பி தேர் ஃபார் மந்த்ஸ் ஆஃப்டர் தட். ஸோ பேஷண்ட் ஒரு இங்க ஒரு 3 months வந்து ஹாஸ்பிட்டல் நியர்பை சரௌண்டிங்ஸ்ல இருந்து அவங்க ஃபுல்லா எவ்ரிதிங் ஆல் ரைட் நார்மல் எல்லாமே சாப்பிடுறாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் they will go back to their அவங்க வீட்டுக்கு ஐ மீன் அவங்க ஊருக்கு சொந்த ஊருக்கு போற வரைக்கும் கொண்டு போய் சொந்த ஊர்ல விட்டுட்டு அங்க அவங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்டு வர வரைக்கும் அவர் டீம் டெஸ்ட் அந்த எல்லா வேலையுமே நம்ம டீம் பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ இது ஒரு ஆரம்பத்துல இருந்து பேஷண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது வந்து அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு திருப்பி போஸ்ட் ஆஃப் கேர் எல்லாமே முடிஞ்சு திருப்பி அவங்க வீட்டுக்கு வரைக்கும் கொண்டு போய் விட்டு அங்க இருக்கிறவங்களை எஜுகேட் பண்ணி ஏதாவது இஷ்யூனா உடனே வாட்ஸ்அப்ல கம்யூனிகேட் பண்ணி இல்லை ஃபோன் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணி வர வைக்கிறது இல்லை அங்கே லோக்கல் சென்டர்ல ஒரு டாக்டர் யாரையாவது கம்யூனிகேட் பண்ணி வைக்கிற வரைக்கும் இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் அரேஞ்ச்மெண்ட். இவ்வளோ தூரம் சின்ன சின்ன மைக்ரோ விஷயத்தையும் மைக்ரோ மேனேஜிங் ஆல் திஸ் இந்த சின்ன சின்ன விஷயம் பண்றதுனால தான் இது எவ்வளவு பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் ப்ரோக்ராமா வந்துருக்கு. So it's all teamwork and thank you everyone in the team. So should we call some patients? Yes. Niveda, you want to come up and just have a word? Hi everyone, good afternoon. So I'm weighed up now around 57 kilograms, but you will not know that I was 33 kilograms, 32.5 something when I met the team, and I had no hope of surviving. And even if I had a little hope of surviving, I didn't know that I'd have this kind of a life that I'm now living. So I had my surgery in 2023 November, so it's more than 2 years now, and I'm completely fine. In fact, I'm better than normal, like how I was before. So everything I just like give the credits to the team who's sitting here as well as the team that is there in the ICU. So it's not just the transplant part. Like the journey started with the TPN. I was like 8 months with TPN. So during the TPN period, I was gaining weights and I became till 49-50. And then I was like slowly preparing myself for the transplant, which I didn't think that I would go for without the team's support and without the team's clearly explaining me what are the things that I'm going to undergo. So that gave me the confidence, and I underwent the surgeries. It was like a couple of surgeries, and like every doctor here like had some part or the other in the journey that I went through. And after the surgery, I felt like the post-op care, and till date I can say that the team is still with me. And the only difference is that now still I call Dinesh doctor just to ask what kind of food I can eat, if this cuisine is something that I can taste, is it allowed? And he gives me like you can go and do everything. So that is the life I'm living, and I'm like completely fine, traveling, employed now, managing a team of 12 people. She runs a food blog. You can ask in Chennai which center where the food is good. And I call upon Durgan. He is from Kerala, who underwent stomach, intestine and pancreas combined. So he
He underwent the surgery last year, modified multiple. என்னோட கேள்வி கேரளாவில் இருக்குது தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் முடியும் மலையாளத்தில் விஷயம் இங்கே ஒரு 8 வருஷமா இந்த டிசீஸ் இங்கே இதுதான் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குன்னு கேட்டது வந்து சர்க்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு பேசியது அங்கே தான் நாங்கள் மொத்தமாக கோஆர்டினேட் பண்ணி பேசுவோம். அதுக்கப்புறம் 6 மந்த்துக்கு அப்புறம் சர்ஜரி முடிஞ்சது. இப்போ இந்த ஆர்கன் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு இப்போதான் ஓகே தான் 1 years கழிஞ்சிடுச்சு சர்ஜரி ஓகே தான். So he had an intestinal angioma, which required daily 2 units of blood transfusion. He was losing blood in the intestine. 2 units of blood transfusion. He came from Canada. We put him on. We took him to the theatre, took out all his intestine because it was bleeding continuously. Then he was on TPN for 6 months. In 2025 January, he had a transplant. And he's back to work into his schedule. Is there a surrogate there? Surrogate? Please come. He is Shah Rukh Khan. He is from Rajasthan. He had a intestine failure. எங்க டீம் போய் ட்ரெயின் ஆம்புலன்ஸ்ல கூட்டிட்டு he came with all the IV line and everything in the train ambulance got him to the base and is now post transplant. मेरा नाम सरोज है और मैं जो सबसे पहले चेन्नई टीम को थैंक यू सो मच गिव मी अ न्यू लाइफ। जब मैं यहाँ आ रहा था चेन्नई तब मेरा वेट 29 तक गया था और सबने उम्मीद ही छोड़ दी थी। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी बोल दिया था सवाल कि only 2 hours। மெயின்டைன் பண்ணுறது அந்த லயன் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல் அவங்கள வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராப்பரான ஆர்கன் வரும்போது நம்ம அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறது தான். போஸ்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஒரு 2 to 3 months அவங்க இங்கே ஈவனான ஹாஸ்பிட்டல் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் டேக் இருக்குது. ஸோ இந்த இது வந்து நம்ம பினைன் கண்டிஷன் லைக் இந்த மெசன்ட்ரிக் இஸ்கிமியாக்கு மட்டும் இல்லாமல் இண்டிகேஷன் அசஸ்மெண்ட் டு malignancy, cancer patient also specifically வந்து very slow growing tumor. கேன்சரில் வந்து நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது. வெரி ஸ்லோ க்ரோயிங் அக்ரெசிவ் டியூமர். டெஃபினட்டாக அக்ரெசிவ் டியூமருக்கு இது ஆப்ஷன் கிடையாது. ஏன்னா இன்டெஸ்டினல் டிரான்ஸ்பிளான்ட்க்கு அப்புறம் தே நீட் இம்யூனோசப்ரெசிவ் மெடிசன்ஸ் எல்லா டிரான்ஸ்பிளான்ட். அப்போ அக்ரெசிவ் டியூமருக்கு வந்து இந்த ரிக்கரன்ட் சான்சஸ் ஆர் வெரி ஹை. ஸ்லோ க்ரோயிங் டியூமர் இந்த கன்வென்ஷனல் தெரப்பி எல்லாமே ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து நம்ம இந்த இன்டெஸ்டினல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சஜஸ்ட் பண்ணுறோம். அவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் டெஃபினட்டாக அதுக்கப்புறம் இருக்காது. முக்கியமாக இந்த ஆர்கனுக்கு வந்து வி லைக் டு தேங்க் ஆல் த டோனர்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. ஏன்னா எந்தெந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறைய டொனேஷன் நடக்குது. ஒரு முக்கியமான பேங்க் போன வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் தமிழ்நாடு ஆர்கனைசேஷன். ஸோ எக்ஸ்டெண்ட் அவர் சின்சியர் தேங்க்ஸ் டு ஆல் த donor families and Transplant and MGM Hospital for making this possible. Thank you. This program is not only intestinal transplants, but we also do intestinal rehabilitation. That means there may be a chance that we may not have to do a transplant. We take whatever the native intestine is and try to work with that to make sure we do everything in our capacity to try and avoid a transplant and keep the transplant as the last measure. This extends to children, to infants, children that are born without intestines,
children that are born with intestine but have infections and lose their intestines, not all of it. So this team does a complete variety of intestinal surgery, not only transplant. That is a very important message. Intestinal rehabilitation is also a big factor which allows us to be it has a lot more variety, and you need to have experience in dealing with these, especially kids that need something done to their intestines but does not need a transplant yet. In fact, a couple of weeks ago there was an adult who was here on TPN and waiting for an intestine, got the intestine, but when we went inside, he was on the cusp of needing an intestine, not needing an intestine, and we did special procedures to allow him to be able to avoid the transplant. So this group is not only just wanting to do transplants for everyone, we are very, very careful in who we choose that will have the transplant. Kids can come with us, come to us. Again, there's one child with us now that's been all over the world, in the US, in Europe, and now finally has come to Chennai, and we've been able to, and that will be part, we'll have another conference once he's okay and well and out of the hospital. We've avoided doing a transplant by a very, very special procedure that we have invented ourselves in this team. We'll talk about that later. But what I'd like to say is that transplantation, yes, that is the end point. But before you come to transplantation, we are happy to take care of patients in TPN. Some patients would want to keep on TPN. They may say, well, I don't want a transplant. How to keep these patients safe on TPN is what we do as our team does. But most of them will come to, from TPN, if gut rehabilitation is not possible, will come to transplant. So we offer a whole variety of things in our team. Thank you. Now we open the session for media questions. It is a factor of infection. Now, if he has repeated infection, there will be a problem in survival. The second thing is TPN. Since you're not eating physiologically, your liver starts showing signs of failure. So that is a very strong indication that you need a transplant. You cannot be on TPN. The longest survival on TPN worldwide is almost 30 years out, and liking life with TPN. But that is not the norm. This program, other than the highest number of transplants, so other leading hospitals also there. How you differ from the other hospitals? How you excel in that? So the ability to bring all these various processes together under one roof is where we differentiate ourselves. Like if you go to the United States and they have a home PN, but it's taken care of by a different company. It is not taken care of by a hospital within team, one team. This is our USP. One team does everything. Not only does the home PN, but be able to get the patient from remote areas who are in very bad situations, get them to us. It's done by our team. We have trained our people to do that. It is not there anywhere else in the world. Not there. Adults and pediatrics, same team placed. Everything, the same team does it. But we reach out to our pediatrician. ICU is run by a pediatrician. Dr. Saravanan is head of ICU and equally skilled with pediatric and adults. So we lean on different people to get in different services in infectious diseases. A very big service that we need. Then there is microbiology, infectious disease. We need hematology. So all these services are available in MGM, which is why it becomes a very fertile center to be able to run such a big program. How is the response to the patients who are modified? They will accept immediately now? The modified multivessel Transplant. So we go through a very robust process of making sure it's the right organ, size, blood group, and immunologically, we make sure it is safe to do. We also
are one of the only centers in India that use a certain drug. It's called Campat, alemtuzumab, for intestinal transplant, which comes free for our patients through the main company Genzyme, because I'm here. With me, that drug comes free for our patients. This makes it safer for the patients to accept the organ without any rejection. Success rate is almost. Success rate is better than anywhere else in the world. But the numbers are still, overall number is still small. We'll have to see 5-year survival, 10-year survival, then we'll have better numbers. We have just started, we're only 3 years old. Sir, you were saying? Sir, cervical cancer hereditary is the reason for சிறுகுடல்ல கேன்சர் கெட்டு போறதுக்கு காரணம் நான் கேன்சரஸ் கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரியோ ஸ்மால் பவுல் அட்டாக் ரத்த குழாய்கள் அடைப்பு ஏற்படுறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு. கேன்சர்ல பாத்தீங்கன்னா வயிறுக்குள்ள வர்ற கேன்சர் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ கன்வென்ஷனல் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெயிலியர் ஆகும்போது வந்து இன்டெஸ்டைன் இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இன்டெஸ்டைன் இன்வால்வ் ஆகும்போது வந்து அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து அதோட செயலிழந்து போயிடுது. செயலிழந்து போடும்போது நமக்கு வந்து டிபிஎன் டிபெண்டன்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரியான பேஷண்ட்ஸுக்கு இப்போ நம்ம 2 பேர் இப்போ பார்த்தோம். 2 பேர் பேசினவங்களுக்கும் ஒரு ஸ்லோ க்ரோயிங் டியூமர் இருந்தது. கன்வென்ஷனல் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெயிலியர் ஆகி அவங்களால வந்து சர்வை பண்ண முடியல, டிபிஎன் டிபெண்டன்ஸ்க்கு வந்துட்டாங்க. ஸோ அதுதான் ரீசன். ஹெரிடிட்ரி காரணம் இதுல வந்து ஓவராலா கேன்சருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5-10% தான் ஹெரிடிட்ரி கேன்சர்ஸ். அதுல ஒரு சிலது ஹெரிடிட்ரி கண்டிஷன்ஸும் இருக்கு. இல்ல இட் இஸ் மேண்டேட்டரி. அதான் சார் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பில்லர். அவர் கேட்ட கேள்விக்கு அதான் பதில். என்ன அப்படின்னா அந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் பண்ணாம நம்ம பண்ண முடியாது. மற்ற டிரான்ஸ்பிளான்ட்ஸுக்கும் இதுக்கும் அதான் டிஃபரன்ஸ். உங்களுக்கு ஃபெயிலியர்ல வரவங்களுக்கு உடனே நீங்க டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணீங்கன்னா இம்ப்ரூவ் ஆகும். இங்கே வந்து நீங்க உடனே பண்ண முடியாது. அந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன்ங்கிறது மஸ்ட். இட் இஸ் நாட் அன் ஆப்ஷனல். முக்கியமா வந்து உடல்ல இல்லாம நார்மல் நியூட்ரிஷன் இல்லாம ஊண்டிலிங்ல இருந்து எல்லாமே டிலே ஆகும். புரோட்டீன் இருக்காது, உண்மையா இருக்காது, கேலரிஸ் இருக்காது, எனர்ஜி லெவல் ரொம்ப லோவா. அவங்களுக்கு நீங்க எடுத்துட்டு போய் உடனே டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி வைக்கிற ஆர்கனும் பிளஸ் ஊண்டிலிங்கும் ரொம்ப டிலே ஆகும். இந்த ப்ராசஸ் அவங்கள ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணணும். பழைய நியூட்ரிஷன் லெவலுக்கு கொண்டாடணும். எப்படி கொண்டாடணும்னா ஆகாரம் வழியா கொண்டாட முடியாது. அதுதான் டிபிஎன். நம்ம கேலரியை பில் பண்ணி அவங்க நிவேதா சொன்னாங்க வரும்போது 30 கிலோ வந்தாங்க. 50 கிலோ வரைக்கும் கொண்டாந்து அப்புறம் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணதுனால ஒரே வாரத்தில் வீட்டுக்கு போற மாதிரி டிஸ்சார்ஜ் ஆகும். It's very difficult to patent a program or a process, but what we're looking to do is generate SOPs that become standard of practice. Of anybody who wants to mimic this SOP will have to come here, stay with us, understand our SOPs, and then can go and try to develop their own. But we've set the bar so high in terms of strict adherence to our protocols that any deviation of protocol is not allowed. If someone can come in and follow that is the one that will lead to their success. Definitely, we would love to do that. We would want people to come and spend time with us and see what our processes are, and they will then go and start their own programs. But we will not take responsibility for if their program doesn't work for some reason. They haven't adhered to our policies. That would not be a good thing. So we are very careful of who we partner with. So this is a good question, and it is all dependent upon how much time does the patient spend in hospital. So if the patient spends more time at home with hospital-like treatment, the costs are much less. And this was one of our press conferences, I think a couple of years ago, on how we've tried to bring down the cost of what is north of $1 million in the US. Any intestinal transplant in the US, any intestinal transplant in the US is
over $1 million, and that's only the transplant. The TPN costs are about $350,000 a year, including the home service and what have you. And we're doing it at a fraction of that cost here. And the ability for us to keep the patient outside the hospital, but with our team, on a daily basis, looking after them, it makes it much more affordable. சிகிச்சை பண்ணி அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க எந்த மாதிரியான சிகிச்சை கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க, என்ன மாதிரி இருந்தது? அதுதான் முதல்ல சொன்னேன், 7-8 வருஷமா யூகேல இருந்து இங்க வந்ததுல இருந்து இதுக்கான பேஸ், ஏன்னா இதை பண்ண முடியல அப்படிங்கும்போது முன்னாடி இதுக்கு சிகிச்சை கிடையாது, சிகிச்சையே கிடையாது. சிகிச்சை இல்லாதப்ப என்ன பண்ணணும்னா டிபிஎன்ல இருப்பாங்க, கொஞ்ச நாள் டிபிஎன்ல இருந்து டிபிஎன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஒரு 7-8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அனில் சார் வரும்போது இங்க இந்தியாவில் வரும்போது நுண்ணுயிரோட ஜாஸ்தி இந்தியாவில் இருக்கிறதுனால எப்படி மாற்றி வெஸ்டர்னுக்கு முடியுங்கிறதுலாம் நானும் புரோட்டோகால் கொண்டாந்து 3 வருஷம் ஸ்டாண்டர்ட் மாற்றினாங்க. இந்த 3 வருஷத்துல எத்தனை பேஷண்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா 40-42 டிரான்ஸ்பிளான்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். லாஸ்ட் இயர் மட்டும் 24 டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்கோம். லாஸ்ட் இயர் மட்டும், முன்னாடி 2 வருஷத்துல ஒரு 20 பேர் பண்ணியிருக்கோம். ரீஹாபிலிட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக பண்ணியிருக்கோம். கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் பண்ணியிருக்கோம், இன்டெஸ்டைன் கேன்சர் குழந்தைங்களுக்கு பண்ணியிருக்கோம். ரீஹாபிலிட்டேஷன் நிறைய பண்ணியிருக்கோம். ஹோம் டிபிஎன்ல பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் குறைஞ்சது ஒரு 30-35 பேஷண்ட் ஹோம் டிபிஎன் எங்கள் டீம் போய் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். How these people came to know that this facility is available? What are the measures you take? Word by mouth. இதுவரைக்கும் இன்டெஸ்டைன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இந்தியாவில் எங்களோட சென்டர்ஸ்க்கு வர பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே வேர்ட் பை மவுத். பேஷண்ட் ட்ரீட் பண்ணி போய் அவங்க சொல்லி அங்கேருந்து வந்து பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க. ஷாருக் ராஜஸ்தான் வந்தார், அவங்க ராஜஸ்தான்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-12 பேஷண்ட் நாங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிருக்கோம். எல்லாமே வேர்ட் பை மவுத்ல வந்தாங்க. So, you go through traditional means of trying to project that you are a program now, but unless you have some pedigree and some years, you cannot really stand up and say that this is the program to come to. You can't just be day one, start a program and expect people to come to you. You need to be able to spread the word through your patients, do that service for you. Of course, there are traditional means. You can be on the website, you can be on the internet and whatever. But I think it is important that people say they can do a lot of things. And many hospitals I've seen on the internet saying promoting intestinal transplants. Ask them how many have they done, and not only how many have they done. What are their results like? That's more important. That's a more important way to focus on which patient is going to go where. Because we don't want it to be that, okay, we also do intestinal transplant, but you have bad results with it. Whereas we know, we are confident that we can take patients through the transplant process and deliver them on the other side. Now, you're not going to have 100% results. No one has 100% results when you're doing transplantation. But when you have results that are comparable to worldwide standard and better than that, that is the program you want to go to. Sir, do you have any data? How many people? So the overall incidence of intestinal failure is 19 per million. 19 per million will have some, you have an operation, your intestines don't work for some time, within 15-20 days your intestine starts working again, so that is point prevalence 19 per million. About 14 per million will need, of this 19, 14 per million will need extended period of TPN. Like there is pancreatitis, there are some other disease processes, there are big operations that happen, there are complications from these operations requiring more TPN. And then 50% of these, of 14.6, 14.5, 50% of these will go to irreversible intestinal failure.
Now that is the one that we're looking for transplant. You don't do transplants in the first two. So that type 3 intestinal failure is where intestinal transplant can be offered. You can offer lifelong TPN also. சார் உடல் நோய்க்கு வாழ்வியல் பிரச்சனையாக இருக்கா உணவியல் பிரச்சனையாக இருக்கா எதை மெயினாக நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி சொல்லி உடல் புற்றுநோய் அல்லது ஃபெயிலியர் எதை முக்கிய காரணமாக சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு காரணங்கள் என்ன மெயின் காரணம் உடல் பாதிக்கிறதுக்கா என்ன காரணம் உடல் ஃபெயிலியர் பாதிக்கப்படுற இன்டெஸ்டைன் ஃபெயிலியருக்கு என்ன காரணம் நிறைய இருக்கு. ரீசெண்டா இதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய நம்ம ஹார்ட்ல எப்படி ஸ்ட்ரோக் வருது, ஹார்ட் ஸ்ட்ரோக் பிரெயின் ஸ்ட்ரோக், அதே மாதிரி இன்டெஸ்டைனல் ஸ்ட்ரோக் இப்போ ரொம்ப காமனா வருது. அது வாழ்வியல் மாற்றங்களால உணவியல் மாற்றமாகவும் இருக்கலாம். இல்லை ஆண்களுக்கு அதிகமாக வருதா பெண்களுக்கு அதிகமாக வருதா என்ன மாதிரியான அந்த இது இன்னும் நம்ம இந்தியாவில் நம்ம அந்த இது பார்க்கல. இப்படி யூனிவர்ஸ்ல எல்லாருக்குமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 பேர் அதில் ஃபீமேல் இருந்தாங்க, 4 பேர் அந்த மாதிரி ப்ரிவலன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. Is there any possibility to have a mobile unit, treating unit for this program? இதுவே மொபைல் யூனிட் மாதிரி தான், வீட்டுக்கு போய் ட்ரீட் பண்ற மாதிரி. அந்த பிளேஸ்ல அங்கேயே வச்சு பண்ணலாம். அங்கேயே வச்சு பண்ற மாதிரி பண்ணலாம். இதுல என்னன்னா எக்மோ மிஷின் மாதிரி ஒரு மிஷினை வச்சு நாங்க பண்றது கிடையாது. டிபிஎனுக்கு எல்லாமே வந்து லைன் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே லைன் மேனேஜ்மெண்ட் அங்கேயும் பண்ணலாம். ஆனா இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாம பாத்துக்கிறதுங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமானது. பிளஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா உடனே அட்ரஸ் பண்றதுக்கு பக்கத்துல ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்துல இருந்தாருங்கிறது தான் பேக் டு பேசிக் மாடல்ல நாங்க பிளான் பண்ணது. ஸோ இதுல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா இதை நாங்க அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணலாம். மற்ற யூனிட் மாதிரி அவங்க ஊர்ல ராஜஸ்தான்ல எல்லா இடத்துலயும் அதே மாதிரி ரெப்ளிகேட் பண்ணலாம். Is there any possibility to reduce? பாசிபிலிட்டி இருக்கலாம், வரலாம். மற்ற சென்டர்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க, அனில் சார் சொன்ன மாதிரி அவங்க அங்க இருந்து இங்க வந்து புரோட்டோகாலை ஃபாலோ பண்ணி அதை எடுத்து அவங்க ரெப்ளிகேட் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா பண்ணலாம். So that's definitely possible, and I think that's the need of the hour. Is that not everyone can come here. So you can start satellite centers, only intestinal failure centers, and as long as they follow the protocols and the SOPs that have been laid down by the headquarters, and you govern these smaller centers all over India. Yes, that definitely is the next step.